El invierno pasado, una de mis pacientes, la niña, de 78 años, ese respiró mientras intentaba alcanzar su buzón. Al principio no estaba gravemente herida, pero no pudo levantarse. Pasaron casi 40 minutos antes de que alguien la encontrara. Cuando llegó al hospital, su temperatura corporal había bajado por debajo de 95 degrees. Lo que más me impactó no fue la caída en sí, sino lo que me contó después. No sabía qué hacer. Entré en pánico. Mi propio cuerpo dejó de responder. Soy el Dr. Howard Tucker, neurólogo, y médico especializado en longevidad, y he pasado décadas estudiando cómo reaccionan los cuerpos envejecidos ante el estrés repentino. Y hoy estamos abordando uno de los riesgos más urgentes pero menos discutidos que enfrentan los adultos mayores, que sucede realmente en esos primeros 5 minutos después de una caída, y como 5 pasos simples pueden literalmente salvar tu vida. Y yo soy el Dr. Shigeaki Hinohara, hablando desde Tokio, donde he tratado a miles de personas mayores incluso en sus 90 y 100 años. Las caídas no son simplemente accidentes causados por debilidad. Son pruebas de preparación. En Japón, investigaciones del Instituto Metropolitano de Gerontología de Tokio muestran que actuar dentro de los primeros 60 segundos reduce las complicaciones después de una caída en más del 40%. Sin embargo, muy pocas personas aprenden cuáles son esas acciones. Exactamente por eso estamos aquí. Porque cada año, más de uno de cada 4 adultos mayores de 65 años sufre una caída, y casi la mitad nunca recupera completamente su independencia. Pero la buena noticia es esta. La mayor parte del daño no viene de la caída misma. Viene de lo que ocurre, o no ocurre después. Si el miedo puede paralizar el cuerpo, esa parálisis retrasa la vida. Hoy te guiaremos a través de 5 movimientos, y reajustes mentales que mantienen el flujo sanguíneo, protegen los órganos vitales y te ayudan a recuperar fuerza incluso cuando crees que no puedes moverte. Sin equipos especiales, sin gimnasio, solo usando tu biología de manera inteligente. Así que si vives solo o cuidas a alguien que vive solo, quédate con nosotros. Al final de esta conversación, conocerás la mecánica corporal, los patrones de respiración y las posiciones que los equipos de emergencia desearían que todos los adultos mayores practicaran antes de necesitarlos. No solo hablamos de supervivencia. Hablamos de confianza, calma y la capacidad de ayudarte a ti mismo cuando cada segundo importa. Dr. Hinohara, empecemos con algo que muchas personas no saben. Cuando alguien es así, no siempre es el impacto lo que causa más daño. Es la reacción del cuerpo después de la caída. He visto pacientes describirlo como es el tiempo se ralentizará, su mente despierta, pero sus extremidades sin responder. ¿Por qué ocurre esa reacción de congelamiento? Porque en ese momento el cuerpo cree que te está protegiendo. Cuando golpeas el suelo, tu sistema nervioso activa un reflejo primitivo, el mismo que usan los animales cuando están heridos. La frecuencia cardíaca disminuye, la presión arterial baja, y los músculos se vuelven rígidos. Se llama inmovilidad tónica, básicamente el botón de pausa de la naturaleza. Pero en los adultos mayores, esa pausa puede ser peligrosa. Puede dejar atrapado en una posición donde el flujo de sangre al cerebro o a las extremidades se limita. Eso explica por qué muchas personas dicen que se sintieran mareadas o débiles incluso después de una caída leve. Entonces, ¿qué está ocurriendo fisiológicamente en esos momentos? La combinación de shock, adrenalina y cambios repentinos en la presión arterial confunde los centros de equilibrio del cerebro. El sistema vestibular, el órgano del equilibrio en el oído interno,
envía señales que no coinciden con lo que ven los ojos. El cerebro duda mientras intenta organizar el caos. En los jóvenes, ese reajuste tarda segundos. Después de los 60 años, puede tardar minutos. Y durante esos minutos, el pánico suele comenzar. Ese es el punto clave, el pánico. Porque cuando el miedo toma el control, la respiración se vuelve superficial, el oxígeno baja, y los músculos se tensan aún más. Y es como si el cuerpo se convirtiera en una puerta cerrada sin llave. He tenido pacientes que dicen, sabía qué hacer, pero no podía moverme. Exactamente. Y por eso el primer paso para salvar la vida no es moverse, es respirar. La respiración lenta y consciente restablece la comunicación entre el cerebro y los músculos. Un estudio de 2022 en el Journal of Geriatric Emergency Medicine encontró que los adultos primero mantienen la cabeza exactamente donde cayó. No la gires en te muevas de forma repentina. Cierra los ojos por un momento y nota tres cosas: tu respiración, tu dolor y tu orientación. Yes, Decker, ¿sabes dónde estás y qué acaba de pasar? Si puedes responder eso con claridad, tu cerebro está funcionando correctamente. Ese es el paso 1. Confirmar la conciencia y la orientación. ¿Y qué pasa si alguien se siente desorientado o perdido durante esa revisión? Ese es tu señal para cuidarte en el suelo y mantener la calma. El mareo muchas veces indica una alteración del oído interno o una caída repentina de la presión arterial. Un estudio de 2023 del Journal of the American Geriatric Society encontró que las personas mayores que permanecieron acostadas sin moverse durante al menos 90 segundos después de una caída tuvieron un 30% menos de lesiones secundarias que aquellas que intentaron levantarse de inmediato. Esto le da tiempo a la circulación para estabilizarse antes de que los músculos vuelvan a actuar. Es notable y también contrario a la intuición, porque nuestro instinto es demostrar que estamos bien. Pero como dices, la paciencia en esos momentos crea seguridad. Exactamente. Después de ese breve tiempo de quietud, comienza tu revisión de micromovimientos. Empieza con los dedos de las manos y de los pies. ¿Puedes moverlos sin dolor agudo en el hormiguero? Si es así, sube lentamente hacia las muñecas, los tobillos, las caderas y las rodillas. Nunca rudes en gires el torso hasta confirmar que no hay dolor punzante o que se irradia. Este escaneo lento activa la propiocepción, el sistema de conciencia corporal, que restaurante la coordinación. Entonces estás restableciendo la comunicación entre el cerebro y las extremidades paso a paso. Eso no es solo recuperación física, es un reentrenamiento neurológico en tiempo real. Y está respaldado por la ciencia. Investigations de Kyoto University mostraron que la activación suave de las extremidades después de una caída ayuda a regular la presión arterial y reduce el riesgo de desmayo, especialmente en adultos mayores con inestabilidad autonómica. Y es como reiniciar la brújula interna del cuerpo. Y supongo que este paso también reduce el miedo, porque vas comprobando poco a poco que tu cuerpo todavía responde. Cada pequeño movimiento genera confianza. Exactamente. Y esa confianza es una forma de medicina. Una vez que confirmas que no hay dolor severo, mareo o confusión, entonces y solo entonces puedes comenzar a planificar cómo reposicionarte o arrastrarte hacia una superficie estable. Ese movimiento debe ser intencional, nunca apresurado. Cubriremos esa secuencia a continuación. La manera precisa de rodar, upward y levantarte sin forzar la columna en afectar la circulación. Perfecto. Porque creo que muchas personas mayores que están viendo ahora mismo se han preguntado, si me caigo y no hay nadie cerca,
¿Cómo me levanto de forma segura? Eso es lo que revelaremos ahora. Un método usado en hospitals y clínicas de fisioterapia en todo el mundo que ayuda a los adultos mayores a levantarse después de una caída sin lesiones ni pánico. Entonces, doctor, digamos que alguien ya hizo la revisión de quietud, tomo respiraciones profundas y confirmo que no hay dolor agudo en el Mario. Está estable, pero aún en el suelo. Aquí es donde la mayoría de las personas se asusta. Saben que necesitan levantarse, pero no saben cómo hacerlo sin lastimarse. ¿Cuál es la forma más segura de empezar? Tienes razón. Ese miedo al siguiente movimiento a menudo causa más daño que la caída misma. El cuerpo se tensa y la persona intenta levantarse demasiado rápido, torciendo la columna o sobrecargando una articulación débil. El método correcto es tranquilo, controlado y respaldado por décadas de investigación en fisioterapia. Lo llamamos el método rodar y levantarse. Eso suena como algo que toda persona mayor debería memorizar. Expliquemos los pasos. Primero, dobla una rodilla lentamente, y rueda hacia un lado, el lado que se siente menos doloroso. Usa el brazo para sostener tu cabeza mientras lo haces. Una vez que estés de lado, haz una pausa. Toma otra respiración y asegúrate de que la habitación no esté girando. Esta pausa simple estabiliza el flujo sanguíneo antes de continuar. Me gusta que estés enfatizando las pausas. No es una carrera, es un ritmo. Exactamente. Luego, leva la parte superior del cuerpo hacia adelante para apoyar sobre el codo, el antebrazo. Después empuja suavemente hasta que ambas manos estén planas en el suelo. Desde ahí, mueve una pierna hacia adelante hasta quedar en cuatro apoyos, manos y rodillas. Esta posición es poderosa porque distribuye el peso corporal de manera uniforme y reduce la tensión en la columna. Es la misma técnica que usan los especialistas en rehabilitación para el entrenamiento de recuperación. Eso es interesante porque suena casi primitivo, como cuando. Así que esto no es solo un plan de recuperación. Es un plan de confianza. Porque una vez que una persona entiende estos pasos, el miedo empieza a perder su poder. Y eso nos lleva a lo que ocurre después de volver a ponerse de pie. Cómo prevenir síntomas tardíos como mareos, desmayos o espasmos musculares que pueden sorprenderte. Porque levantarse no es la meta final, es el punto medio. En la siguiente sección, hablaremos de la ventana de recuperación después de la caída. ¿Qué hacer durante los primeros 15 minutos después de levantarte para mantener tu cuerpo estable, hidratado y protegido de un shock secundario? Doctor, esta siguiente fase puede ser la parte más ignorada de la recuperación. Muchas personas creen que una vez que están de pie otra vez, el peligro ya pasó. Pero usted y yo sabemos que a veces el verdadero riesgo comienza después de levantarse. Exacto, Howard. Cuando el cuerpo pasa del suelo a una posición de pie, la sangre se desplaza hacia abajo nuevamente de forma repentina. En un adulto mayor, eso puede provocar lo que se conoce como hipertensión ortostática, una caída brusca de la presión arterial que causa mareos, náuseas o incluso otra caída. Y como la adrenalina sigue alta por el shock, muchas personas no notan las señales de advertencia hasta que es demasiado tarde. Entonces, ¿cuál es el protocolo correcto en esos 10 a 15 minutos críticos después de levantarse? Empezamos con lo que yo llamo la pausa y revisión del pulso. Una vez que hayas alcanzado una superficie estable y estés erguido, permanece sentado o sosteniendo durante un minuto completo. Usa ese minuto para tomar 3 respiraciones profundas y sentir suavemente tu pulso en la muñeca o en el cuello. No estás contando, solo sintiendo.
Si tu latido es siente irregular, rápido o débil, permanece sentado y sigue respirando hasta que se estabilice. Sais tu cuerpo recalibrando la circulación. Y si alguien se siente mareado o inestable, debería volver a sentarse? Regresa inmediatamente a una posición de apoyo, arrodillado o sentado, y comienza a respirar otra vez. Nunca intentes luchar contra el mareo obligándote a permanecer de pie. Según una revisión médica de 2022 de Harvard University sobre el equilibrio en personas mayores, sentarse o acostarse dentro de los 20 segundos después de sentir mareo reduce el riesgo de desmayo en un 70%. Luda tiempo el sistema cardiovascular para recuperar el equilibrio. Ese es un consejo muy poderoso. Me recuerda algo que siempre les digo a mis pacientes. Estabilidad primero, orgullo después. No se trata de demostrar que estás bien. Se trata de asegurar de seguir bien. Exactamente. Y el siguiente paso es la hidratación. Una caída, especialmente una en la que alguien permanece varios minutos en el suelo, a menudo provoca una leve deshidratación porque las hormonas del éster levan el agua hacia los músculos y fuera de la circulación. Bebe un vaso pequeño de agua, solo unos sorbos a la vez. Eso por sí solo puede ayudar a restaurar la presión arterial y reducir la posibilidad de debilidad tardía. Imagino que el calor también influye, especialmente si alguien ha estado sobre un suelo frío. Absolutamente. El frío contrae los vasos sanguíneos, lo que dificulta la recuperación muscular. Una manta caliente o incluso un chal ligero ayuda a reabrir la circulación y calmar el sistema nervioso. Si un familiar o vecino liga para ayudar, la prioridad no es apresurarse en levantar a la persona. Es mantenerla caliente, hidratada y un estudio de 2023 del Tokyo Institute of Gerontology encontró que los adultos mayores que practicaban cambios controlados de micropeso 2 veces al día mejoraron su equilibrio y redujeron los niveles de ansiedad por caídas en más del 50% en 4 semanas. La confianza, como ves, no es solo una emoción. Es una habilidad que se reconstruye mediante la repetición. Realmente valoro esa perspectiva, la confianza como una habilidad entrenable, porque a menudo asumimos que el valor debe venir antes de la acción. En realidad, la acción produce el valor. Entonces, ¿cuáles son los movimientos más efectivos para reentrenar el cuerpo después de una caída? Comenzamos con 3. El primero es el deslizamiento en la pared. Ponte de pie con la espalda contra una pared, los pies a unos 15 centímetros hacia adelante. Deslizate ligeramente hacia abajo, mantén 3 segundos, y luego sube lentamente. Esto reactiva los músculos estabilizadores de los muslos y las caderas que protegen tus rodillas durante los cambios de equilibrio. El segundo es el alcance desde la silla. Siéntate erguido en una silla firme, y extiende un brazo hacia adelante, luego el otro. Parece básico, pero activa los músculos profundos de la columna que mantienen la postura durante actividades diarias como alcanzar objetos, en un instante o girar para mirar detrás de ti. Y el tercero es la rotación de tobillos. Mientras estás sentado, gira suavemente los tobillos 5 veces en cada dirección. Esto mejora la circulación, la movilidad y la propiocepción, la conciencia interna del cuerpo sobre su posición en el espacio. Muchas caídas comienzan cuando ese mapa interno se vuelve confuso. Es impresionante como estos ejercicios son tanto suaves como basados en evidencia. No cansan el cuerpo, lo reentrenan. Y más allá del aspecto físico, animo a mis pacientes a usar el anclage mental. Antes de ponerse de pie o camina, repiten en silencio. Mi cuerpo está estable.
Mi respiración está tranquila. Esto cambia la atención del miedo hacia el control. Es neurología simple. Los pensamientos influyen en la tensión muscular. Cuando el cerebro cree que estás estable, ajusta la postura automáticamente. Eso es algo que cada oyente pueda aplicar de inmediato. Y supongo que la constancia importa más que la duración. Exactamente. 5 minutos 2 veces al día, practicados con constancia, remodelan tanto el equilibrio como la confianza. En una de mis clínicas, las personas mayores que siguieron esta microrutina durante un mes no solo mejoran los resultados de equilibrio, sino que el 83% también reportó dormir mejor. Cuando el miedo al movimiento disminuye, todo el sistema nervioso se relaja, incluso durante la noche. Eso es maravilloso, doctor, porque reconstruir la fuerza después de una caída no se trata solo de músculos. Se trata de independencia. Independencia para caminar sin preocupación, para bañarse, para cuidar el jardín, para vivir normalmente otra vez. C. Howard. Y a menudo les recuerdo esto a mis pacientes. No eres frágil. Eres adaptable. El envejecimiento no elimina la resiliencia, solo requiere que la practiques con intención. Cada pequeño movimiento, cada vez que haces una pausa para respirar antes de levantarte, es una declaración de que tu cuerpo todavía te pertenece. Doctor, creo que lo que el episodio de hoy mostró más claramente es esto. El envejecimiento no elimina nuestra capacidad de levantarnos. Solo pide que lo hagamos de manera diferente. Y esa realización es poderosa para cualquiera mayor de 60 años, porque una vez que entiendes el ritmo de la recuperación, respirar, evaluar, moverte, equilibrarte, dejas de temer el suelo, se convierte en solo otra superficie desde la que puedes regresar. Así es, Howard. Y añadiría esto, que no es fracaso. Es información. Es tu cuerpo diciendo que algo necesita atención. Cuando escuchamos ese mensaje con paciencia en lugar de pánico, nos recuperamos de manera más inteligente, más rápida y más fuerte. He tratado pacientes de más de 90 años que recuperaron independencia completa después de caídas graves porque reaprendieron a confiar en sus cuerpos. La confianza, como ves, es la base de la longevidad. Estoy totalmente de acuerdo. Y por eso hicimos este episodio, no para asustar a las personas, sino para mostrar que la seguridad no es suerte. Es conocimiento. La respiración que te estabiliza. La pausa que te protege. El método que te ayuda a levantarte otra vez. Estas no son técnicas de emergencia, son habilidades para la vida. Exactamente. Y lo hermoso es que ya están al alcance. Cada oyente hoy tiene la capacidad de practicar la calma, moverse con intención y preparar tanto su hogar como su mente para la resiliencia. Esa preparación no es pesimista, es empoderadora. En Japón, llamamos a esto anzen no kokoro, la mente de seguridad. Significa vivir con preparación, no con miedo. Practicas un poco cada día para que cuando la vida te sorprenda, respondas en lugar de reaccionar. Esa es sabiduría en su máxima expresión, doctor. Y para quienes escuchan, ¿esa alguna vez han sentido esa ansiedad silenciosa sobre que este sea su punto de cambio? Comienza con una respiración antes de levantar. Un cambio consciente de peso antes de caminar. Cada pequeño momento de atención es entrenamiento. Y ese entrenamiento podría un día salvar tu vida, o la vida de alguien que amas. Y recuerda, la recuperación no termina cuando te pones de pie. Comienza cuando decides que no estás roto. El cuerpo sana lo que la mente cree posible. Hermosamente dicha. Y en nuestro próximo episodio, exploraremos exactamente eso,
la conexión sutil entre la mentalidad y la movilidad. Como tus pensamientos pueden literalmente reprogramar tu sistema de equilibrio y reconstruir la coordinación a cualquier edad. Así que mantente curioso, mantente preparado y sobre todo, mantente confiado, porque el poder de levantarte nuevamente siempre ha sido tuyo.